muestra que valorizamos cosas muchas veces distintas a otros paradigmas en cuanto a docencia. Como por ejemplo, en el ejemplo, que la clase, nadie dijo la clase tiene que estar todo en silencio. Que era algo que el típico se dice, no, la clase, aprenden solamente si están todo en silencio y portándose así. Nadie dijo eso. Because that is not aligned, a silent, compliant classroom is probably not aligned with the vision that you have. In fact, everyone was saying the students will be urgent and they will be owning it. That might be a loud classroom, but it might be productively loud. Or you could have a teacher who says, my job is getting my students a certain score on a test. That's good. They need to make a certain score on the test. But we know there are ways to get our students to get a certain score of the test that leads to this, right? And there are other ways to get to a certain score on the test that builds their ownership so they're going to be able to fight and continue this. So it's not, our goal is not here. Our goal is here. And that's different than many traditional concepts of teacher. Dijo el paradigma, en el fondo que se muestra acá es que estamos enfocados en una visión y no necesariamente en un resultado académico solamente de corto plazo, porque si nos centráramos en eso, lo que podemos producir incluso algo distinto, que es sacar ese puntaje, prepararlo para la prueba, como se dice, y después caer. No. Que creo que igual es muy importante esto que estamos hablando, que yo creo que igual el equipo de formación continua quizás me puede ayudar más en especificarlo, pero sí, de que muchas veces yo he escuchado, también dentro de mi equipo, como profesores también, de que al principio, cuando llegan los profesores a la sala, el nivel como de caos es tan alto que tiene que haber una instancia como de silent class previo a poder tener disruptive class productive. Yeah. The level of care is so big that you need to normalize them for then para después tener como esta noise. Claro. Maybe. ¿Cómo entra eso? Porque a mí me produce cierta como todavía lo estoy procesando. Pero ¿cómo entra eso en en esto? That situation illustrates to me why the question why has to be part of what we're looking for. If I have a teacher who has a quiet classroom because they think a quiet classroom is a good classroom, that's one situation. If I have a teacher who has a quiet classroom because they say, I need to get to this control so that I can build my students' ownership, then that's very different. El objetivo en sí, pero puede ser también un medio para algo más. Entonces, la misma evidencia puede ser interpretada de manera distinta dependiendo del para qué. And we have both, right? We can have two classrooms that have similar symptoms, but the purpose behind those symptoms is different, and we value those classrooms differently. Podemos tener igual evidencia para sala de clases, pero con un propósito distinto, obviamente la trayectoria. This is the concept, I think, of orientation, right? Like, is Por eso es tan importante la orientación. Is the evidence that you see aligned to a clear vision? I'm just going to share with you how I have started to sort of take mental notes when I'm looking at evidence. I'm asking myself, what's the vision in this classroom? Esto es lo que él está tratando de ver cuando va a ver una sala. Esto es como la estructura mental que él sigue cuando ve evidencia de sala de clase. Esto es como su esquema que está ocupando y lo va a compartir. And then I just take notes on what evidence do I see that is positively aligned with that vision, and what evidence do I see that is not. And we always see both, right? Like we're always looking for both. O sea, la evidencia que está acorde o no acorde con la visión. So what student outcomes at the end of the year? Academic achievement, personal growth, access. I don't know what Enseña Chile, how you articulate all of these right now, but what are those things that give us confidence
that we're going there, and what are those things that worry me? What student mindsets, the motivations, the Motivación del orientations, estudiante. what student actions, what Acción teacher activa. actions.